Good morning students. Today 11th chemistry class. That is a lesson name. That is a new lesson. Sorry, 12th chemistry class. That is a new lesson. Solid state part 1. Physical chemistry oda first lesson. That is a solid state. Solid state. This is a last year deleted lesson, but this year and added pannirukanga. This year compulsory is added to the 12th chemistry class. 12th chemistry subject. Last year is deleted, okay. Very easiest lesson. This is a very easiest lesson. Very easiest lesson, okay. First introduction. What is the meaning of solid? The introduction. Then only you will go to the next topic, okay. That is a solid state part 1. First introduction. What is the meaning of solid? You know, solid. First you know matter. Matter is what is the meaning of matter? Matter is anything having mass and occupying space is known as matter. Matter can be classified into 3 categories: solid, liquid and gas. Solid, liquid and gas. Last year 11th standard gas and liquid learning about last year 11th standard, but 12th standard solid state, solid learning, okay. Solid is learning is very important, very important. First introduction, you see the what is the meaning of solid? Matter can be classified into 3 categories depending upon its physical state. So matter can be classified into 3 categories depending upon physical state. Physical state which matter can be classified solid, liquid and gas. That is namely solid, liquid and gas. What is the condition? Physical state which matter can be classified. Physical state na adha enna eppadi irukum? Solid ah irukuma, liquid ah irukka, gas. In solid, constituent particle, solid la constituent particle, maybe particles வந்து atom ah irukkalam or molecules or ions ah irukkalam. Solids, that is solid la particles, maybe atoms or molecules or ions. 3 எது வேணா இருக்கலாம். Atoms இருக்கலாம், molecules or ions இருக்கலாம். Are closely packed. These are closely packed in solid la. Solid வந்து closely packed. They possess rigidity. Solid possess rigidity and hence definite shape and volume. Solid ku definite shape irukku and volume irukku. Now the constituent particle in a solid have fixed position. Particle enadhu? Solid la fixed position la irukum. Can only oscillate about the mean position. Suppose solid particles ipdi irukku nechunga. You consider this is solid particles. This is a fixed position. They only oscillated. இது ஒன்று oscillate தான் ஆகும். Does not move. Does not move. Now general character of solid state. Solid ஓட general characters. Very important. ரொம்ப important. And a given set of conditions of temperature and pressure, whether substance will exit solid or liquid or ஒரு particular temperature and pressure la the matter exists solid or liquid or gas ah determine பண்றது 2 factor, whether the substance solid or liquid or gas only determined by 2 factor தான். This is a chalk piece, solid. இது determine பண்றது whether இது chalk piece solid or liquid or gas are determined by 2 factors. One factor, what is the one factors? Intermolecular force. Solid la intermolecular force எப்படி இருக்கும்? The force exists among the constituent particle in between the particles tend to keep the molecule closer. So in the particles intermolecular force தான் in a solid la close ah வெச்சிருக்கும். Intermolecular force. Second force thermal energy. Thermal energy, the energy among the constant particle is due to the temperature. If it is increasing the temperature increase பண்றோம், constant particle move ஆகும். அப்போ it become a solid liquid ஆ convert ஆகும். Then again heated liquid converted into gas and tends to keep them apart from making move faster. The temperature தான் particle faster separate பண்ண வச்சிரும். Intermolecular force close up பண்ண வச்சிரும். Temperature, thermal energy far apart அதனுடைய ஸ்பேஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ண வச்சிரும், ஓகே. சரி, now characteristics ஒரு 5 பாயிண்ட் இருக்கு. only character of solid.
character of solids. And the first point, common character of solid. Already 8th standard le study பண்ணிருக்கேன், 7th 8th. Solid have definite volume, irrespective of the size or shape of the container. Shape of the container in which they are placed. So solid have definite volume. 6th le study பண்ணிருக்கீங்க. Solid have definite volume. அது irrespective எவ்வளோ பிக் சைஸாக இருந்தாலும் சரி, ஸ்மால் சைஸாக இருந்தாலும் அதுக்கு டெஃபினட்டாக வால்யூம் இருக்கும். இஃப் பிக் சைஸ்னால் அதுக்கு டெஃபினட் வால்யூம், ஸ்மால் சைஸ்னால் டெஃபினட் வால்யூம்ஸ். தென் ஷேப் ஆஃப் த கண்டெய்னர். இப்போ எந்த சாலிட் எது கண்டெய்னரில் வச்சுருந்தாலும் அதுக்கு வால்யூம் ப்ரெசென்ட்டாக இருக்குது. இது ஃபஸ்ட் பாயிண்ட். ஃபஸ்ட் கேரக்டர். செகண்டு, solids have rigid and have definite shape. Solid க்கு definite shapes இருக்கு. Third, many solids have a crystalline appearance. And have a, first I will write that and have definite pattern of angles, and planes. First I will write the statement, then I will explain. Third, fourth characters. Fourth, solids almost incompressible. Having compressibility approximately 10⁶ times more than gas. Now fifth, solid have a much higher density than that of liquids and gases. Next, sixth, solid diffuse very slowly. As compared to liquid and gases. Seventh, most solids heated liquid when
most solid become liquids when heated. When heated, some undergo sublimation on heating. Sublimation on heating. Okay, now this is a 7 character general character of solid in study in lower section also. First character, solid have definite volume. Solid ku definite volume irukku irrespective of size or shape of the constituent particle, shape of the container, endha shape la vechirundhalum adukku definite volume irukku in which they are placed. Now second, solid have rigid, full rigid structure and have definite shape. So solid rigid ah irukanaala definite shape. Solid rigid ah full rigid ah irukum, that is a definite shape. Third, many solid have crystalline appearance. Solid வந்து crystalline appearance இருக்கும், full crystals, fixed shape இருக்கும், crystalline nature and hence definite pattern of angles. So definite pattern angles இருக்கும், different type of crystal க்கு different angle இருக்கும், definite type of angles and planes. Later will study de Broglie equations, அதெல்லாம் later பார்க்க போறோம். Okay. Fourth, solid almost incompressible. Solid compress பண்ண முடியாது, having compressibility approximately 10 power times more than gas. So gas விட 10 power 6 times வந்து less ஆ இருக்கும் compressibility. Solid compress பண்ண முடியாது, gas வந்து 10 power 6 times higher. Solid have much higher density than that liquid and gas. Liquid and gas விட solid high density இருக்கும். Solid க்கு வந்து high density because density, what is the formula? Mass by volume. So mass அதிகமாக இருக்கும், volume less ஆ இருக்கும், so high density than liquid and gas. Solid diffuse very slowly. Solid movement இருக்குல்ல, when you dissolve in water or any solvent, அது movement very slow இருக்கும் comparing liquid and gas. Gas வந்து higher diffuse ஆகும், gas and liquids diffuse ஆகும், that is known as fluids. Gas and liquid is a fluids because it is movable from one place to another place, is known as fluids. Seventh, most solid become a liquid when heated. Solid heat பண்றப்போ liquid ஆ மாறும், but some undergo sublimation. Solid directly converted into gaseous state. Gaseous state ஆ convert ஆகும். Now this is a general character of solid state. Now classification of solid. Now we will start a topic, classification of solid. Solid classification. Classification of solid. That is, solid can be classified into under the category of two. Generally solid can be classified into two categories. One is a crystalline solid. Crystalline solid. Another one is amorphous solid. Crystalline amorphous solid. Amorphous na no fixed shape. No fixed shape. Crystalline solid na fixed shape. Okay. So solid வந்து two category classification பண்றாங்க. One crystalline solid, another one amorphous solid. What is the basic na? Basis of nature of order present of the constituent particle. So solid வந்து classification பண்றாங்க.
crystalline solid, amorphous solid. Two category are classified. Solid can be classified into two category. One is a crystalline solid, another one is a amorphous solid. What is the basis? Nature of order. இப்போ அந்த பார்ட்டிகல் என்ன ஆர்டரில் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க, லாங் ரேஞ்சா ஷார்ட் ரேஞ்சா? லாங் ரேஞ்சுனா கண்டினியூஸாக இருக்கும், ஷார்ட் ரேஞ்சுனா ஒரு கேப் இருக்கும். தட் இஸ் அ ஆர்டர் ஆஃப் ப்ரெசன்ட் இன் த கான்ஸ்டியூவன்ட் பார்ட்டிகல். இதுதான் ஃபண்டமெண்டல். வென் சாலிட் கிளாசிஃபிகேஷன் இன் அ பேஸ்ட் ஆன் நேச்சர் ஆஃப் ஆர்டர் ப்ரெசன்ட் ஆஃப் த கான்ஸ்டன்ட் பார்ட்டிகல். அந்த பார்ட்டிகளுடைய அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் ஆர்டர் எப்படி அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் is a two category. One is a crystalline solid and another one is a amorphous solid. Crystalline solid na fixed shape irukum, amorphous solid na no fixed shape. Okay, crystalline solid can be classified பண்றாங்க. Crystalline solid can be classified into three category. Molecular solid, second metallic solid, third ionic solids. Okay, so solid can be classified into two category. One is a what is the basic order, nature of the order present of the constant particle. Two categories, crystalline solid, amorphous solid. Crystalline solid can be classified into three category: molecular solid, metallic solid, ionic solid. So this is all details we will talk about. Okay, finally very short method la padikalam. First, crystalline solid. First one is crystalline solid. Crystalline solids. First I will write the statement, then I will explain. Crystalline solid. All solid element and compounds exist in a crystalline form. In a crystalline form. In a crystal, the arrangement of constituent particle is long range order. Long range order. It is usually consist of large number of smaller crystal. Large number of smaller crystal, each of which has the same regular pattern or arrangement. Or arrangement of particles. This arrangement repeat itself periodically over the entire crystal.
I will explain then. Crystalline solid have sharp melting point. They are anisotropic. Crystalline solid solids are in anisotropic nature. Anisotropic in nature. In nature, they show different physical properties such as refractive index, electrical resistance, or conduction, thermal expansion, etc. along different height, along different directions in the same crystal, in the same crystal. Okay, now you see crystalline solid. So solid is generally two category: crystalline solid, amorphous solid. Crystalline solid na adukku oru fixed shape irukum. Amorphous solid na fixed shape கிடையாது. No fixed shape. Say example, powder, talcum powder is a amorphous solid. adukku வந்து fixed shape கிடையாது. But sodium chloride is a crystalline shape because adukku cubic structure. அது cubic structure. So solid can be classified into two category. One is a crystalline solid, another one is amorphous solid. The crystalline solid is fixed shape, amorphous solid no fixed shape. Crystalline solid can be classified into three categories: molecular solid, metallic solid, ionic solids. Molecular solid, metallic solid and ionic solid. Ionic three category classification பண்றாங்க. Okay. Now you are discussing about first the crystalline solid. Crystalline solid. All solid element and compound exist in a crystalline form. Solid elements எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு compound solid எல்லாமே crystalline formல இருக்கும். Say example, sodium chloride, glucose, sugar and so many chemicals, crystalline form. Only crystalline form, that is a crystalline forms. Element crystalline formல இருக்கும். Copper, silver, gold, sodium, potassium, rubidium and aluminum எல்லாமே fixed shape, that is a crystalline formல இருக்கும். Second, in a crystal, the arrangement of constant particle in a long range order. This is the main point. That is a long range. Gap இருக்காது particles arrangement எப்படி இருக்கும். Long range. Short range na எப்படி இருக்கும். Then gap. But this is a long range. Particles are arranged in a long range order. No gap irukadu. That is a long range order. It usually consists of large number of small crystal. Large number of small crystal தான் இருக்கும். Small சின்ன crystals எல்லாம் joined ஆகி entire crystal form ஆகும். Small crystal அப்படியே ஒவ்வொன்றா combine ஆகி total entire form ஆகும். That is a large number of small crystal. Each of them have same regular pattern arrangement ஆயிருக்கு. Small crystal, regular pattern, arrangement of particles. Now this arrangement repeat itself periodic over the entire crystal. The arrangement இருக்குல small crystal கரெக்டாக x direction, y direction, z direction 3 dimensional arrange பண்ணி
entire crystal form ஆகும். Crystalline solid have sharp melting point. Melting point என்ன இருக்கும்? கரெக்டாக ஷார்ப்பான மெல்டிங் பாயிண்ட், ஷார்ப்பாக இருக்கும். கரெக்ட் 100 டிகிரி, ஒரு 500 டிகிரி சென்டிகிரேட்னா 500, 300னா 300, 200னா 200. நாட் ரேஞ்ச், ரேஞ்ச் எல்லாம் கிடையாது, ஒன்லி 100 ஷார்ப். Crystalline solid are anisotropic in nature. Very very important point. இதுதான் very very important, ஒரு நீட் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ. Crystalline solid வந்து ஒரு அனிசோட்ரோபிக் நேச்சர். அது என்ன, வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் அனிசோட்ரோபிக்? Anisotropic nature. Crystalline solid anisotropic nature. First I will draw the diagram. Particles, crystalline particles, these particles, this is a particles, particles, small particles, small particles, 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 crystalline particles. This is a big size particles, 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 particles. All are crystalline particles. Crystalline particles. This big. Okay, this is a particles of crystalline. பாருங்க, லாங் ரேஞ்ச், எங்கேயுமே கேப் இருக்காது, கரெக்டாக இருக்கும், கரெக்டாக இருக்கும், லாங் ரேஞ்ச் பார்ட்டிகல்ஸ். திஸ் இஸ் நாட் ஷார்ட் லைன் ரேஞ்ச். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் அனிசோட்ரோபிக்னா என்னன்னு பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் யூ சி இந்த லைனில் பார்ட்டிகல்ஸ், சேம் பார்ட்டிகல், particles, same particles, then different particles. Okay, anisotropic. What is the meaning of anisotropy? In crystal, anisotropy in crystals due to different arrangement of particles. That is a very important, different arrangement of particles, different arrangement of particles along different direction. That is a main point, along different directions. Anisotropy na crystals, crystal form agum due to different arrangement of particles, different direction la, different arrangement of particles along different direction la, different arrangement of particles irukum. பாருங்க, இந்த டைரக்ஷன் பாருங்க, this direction, இதெல்லாம் பார்ட்டிகல்ஸ் ஒரே மாதிரி இருக்கா, this direction, this direction particles ஒரே மாதிரி, this direction பாருங்க, பார்ட்டிகல் டிஃபரெண்டா இருக்கும். These directions particle பாருங்க, different arrangement, big size, small size, big size, small, different arrangement of particles for different direction. இப்போ இந்த டைரக்ஷன்ல ஒரே சேம் particles present ஆயிருக்கு, this direction, but this direction is different. That is known as anisotropic nature. அதான் அனிசோட்ரோபிக். crystalline solid are anisotropic nature. என்னன்னா ரீசன் என்ன, different arrangement of particles along different direction. So இந்த அனிசோட்ரோபிக் இருக்கனால different physical properties இருக்கும், such as refractive index டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். இப்போ இங்கே ஒரு மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும், refractive index இங்கே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும், டிஃப்ரெண்ட் டைரக்ஷனில் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். எலக்ட்ரிக் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர் கண்டக்ஷன் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். தெர்மல் எக்ஸ்பேன்ஷன், ஒன் சைடு ஃபுல்லாக எக்ஸ்பேன்ஷன் நடக்கும், அனதர் சைடு ஸ்மால் சைடு எக்ஸ்பேன்ஷன் இருக்கலாம். along different direction in the same crystal, in the same crystal. So இங்கே ஒரு மாதிரி பிஹேவ் பண்ணும், this direction ஒரு மாதிரி பிஹேவ் பண்ணும்,
this direction ஒரு மாதிரி behave this direction because different arrangement of particles in different direction crystal different arrangement of particles in different direction. So this is known as anisotropy. This is known as anisotropy. So anisotropy na crystalline solid are in anisotropic nature. Anisotropic na different arrangement in a different direction. So particles பாருங்க different arrangement in the direction ஒரு மாதிரி arrangement ஆயிருக்கு, இந்த directionல different arrangement ஆயிருக்கு. That is known as anisotropic nature. That is anisotropy in crystal na due to different arrangement of particles along different directions. So in the anisotropy nala what is the impact on crystals பாத்தீங்கன்னா so different physical properties கிடைக்கும். crystal la different physical properties. என்ன ப்ராப்பர்ட்டிஸ்னா ரீஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் இப்போ இந்த டைரெக்ஷனில் ஒரு மாதிரி இருக்கும், ஆனால் இந்த டைரெக்ஷனில் ஒரு மாதிரி இருக்கும், இந்த டைரெக்ஷன்ஸ் ஒரு மாதிரி இருக்கும். ரீஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ், எலக்ட்ரிக்கல் ரெசிஸ்டன்ட் கண்டக்ஷன்ஸ், தெர்மல் எக்ஸ்பான்ஷன் அலாங் டிஃப்ரெண்ட் டைரெக்ஷன் த சேம் கிறிஸ்டல். ஓகே, வாட் இஸ் த ரீசன்? ஏன் அனிசோட்ரோபி பாருங்கள், திஸ் இஸ் டியூ டு டிஃப்ரெண்ட் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் பார்ட்டிகல் இன் எ டிஃப்ரெண்ட் டைரெக்ஷன் விச் ரிசல்ட் இன் த வேல்யூ ஆஃப் சேம் ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி டு பி டிஃப்ரெண்ட் அலாங் ஈச் டைரெக்ஷன். physical property வந்து different directionல different-ஆ இருக்கும். that is known as anisotropy. எக்ஸாம்பிள் பாருங்க, crystalline solid ஓட எக்ஸாம்பிள்ஸ் sodium chloride, quartz. quartzனா SiO2, silicon dioxide தான் quartz, silicon dioxide தான் quartz. okay, so this is a crystalline solid. okay, next topic வந்து amorphous solid னா என்னன்னு பார்ப்போம். we will discussing about amorphous solid. amorphous solid. Second, amorphous solid. You see the statement I will write, then you write down. Amorphous solid. In amorphous solids, the arrangement of constituent particle particles is of short range order. Short range order and consist of irregular shape, particles of irregular shape, particles of irregular shape, particles of irregular shape. In such a arrangement, a regular and periodically repeating pattern is short distance only. Short distance only. Then they show similar physical properties
First I will write physical property. Physical properties along any direction. Along any direction. Now next point. Amorphous solids are in isotropic nature. Isotropic in nature. That is, this implies that various physical properties are same in all the direction. In all the direction. Amorphous solid examples: quartz glass, rubber, plastic, etc. Okay. Now you see, amorphous solid, the arrangement of constant particle is a short range order. That is a very important point. Gap particle arrangement or particular distance arrangement, then gap, then arrangement, that is a short range order. And constituent particle are irregular shape. Particles on the irregular shape la irukum. Particle irregular. In such a arrangement, a regular and periodically repeating unit in a short distance only. Periodically repeat agum in a short distance only. Adukapra gap vandrum. They show similar physical property along any direction, but crystalline solid la physical property different from different direction. Inga vandu ellame similar ah irukum. Amorphous solid are isotropic in nature. That is a very important. Crystalline solid vandu anisotropic, amorphous solid vandu isotropic in nature. Isotropic in nature na the various physical property are same in all direction. Physical property ella property same ah irukum, all direction is same ah irukum. Example parunga, quartz glass, rubber, plastic, etc. This is a amorphous solid examples. Okay, next point. Next, very important points. Amorphous solids are considered to be highly supercooled liquid. Amorphous solid வந்து supercooled liquids. Glass எடுத்துக்க, amorphous solid liquid of very high viscosity and are called pseudo solid, Now listen, amorphous solid வந்து
highly super cooled liquid. இப்போ glass எடுத்துங்க, amorphous வந்து glass, amorphous solid example பார்த்தீங்கன்னா glass. Glass வந்து is not a solid. இது ஒரு amorphous solid. இது ஒரு சாலிடாக கன்சிடர் பண்ணக்கூடாது. சாலிட்னா பிரேக் பண்ணுறப்போ பர்டிகுலராக பிளேனில் பிரேக் ஆகணும், ரெகுலராக பிரேக் ஆகணும். பட் கிளாஸ் வந்து பிரேக் பண்ணுறப்போ இஸ் பிரேக்கிங் இர்ரெகுலர். ஸோ இட்ஸ் நாட் ஏ சாலிட். ஸோ இது அமார்ஃபஸ் சாலிடுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸ். ரீசன் கன்சிடர் பை ஹைலி சூப்பர் கூல்டு லிக்விட். கிளாஸ் ப்ரிப்ரேஷன் பண்ணுறப்போ பார்த்துருக்கீங்கன்னா தெரியும், அந்த லிக்விட்ஸ் வந்து ஹைலி சூப்பர் கூல்டு லிக்விட் தான் கிளாஸு. ஸோ வெரி ஹை விஸ்காசிட்டி அண்ட் இட் கால்டு சூப்பர் சாலிட், சூடோ சாலிட். இப்போ கிளாஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் ஏ சூடோ சாலிட். சாலிட் மாதிரி போலி டூப்ளிகேட்டாக இருக்கும், சூடோ சாலிட், தட் இஸ் நோன் அஸ் கிளாஸ். அமார்ஃபஸ் சாலிட் வந்து சூடோ சாலிட், அமார்ஃபஸ் சாலிட் வந்து சூடோ சாலிட்ஸ். ஓகே, நெக்ஸ்ட் point, that is a very important point. Like liquids, amorphous solids have a tendency to flow, slowly. This is supported fact that by the fact that glass fans fixed in the window or doors of old buildings, are found to be slightly thicker at the bottom than at the top. Okay, it's a very very important point kana. இது எல்லாரும் பார்த்துருக்கீங்க. இட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்டான ஒரு பாயிண்ட். லைக் லிக்விட் மூவ்மெண்ட் இருக்கும்ல, அதே மாதிரி சேம் அமார்ஃபஸ் சாலிடும் have tendency to flow slowly. Amorphous solid is a pseudo solid. So amorphous solid வந்து movement இருக்கும் possible, but அந்த movement is very slow. This supported to fact that the glass fan fixed in the the fixed windows or doors of old buildings. Old building oda windows or doors, you know, windows. Suppose palace, old palace la pathina window irukum. This is a glass windows, this is glass, this is a glass, this is a amorphous solid. Glass na amorphous solids or pseudo solid. இது old glass, old building, palace la illa old building வந்து actually this is a glass na amorphous solid have tendency to flow slowly. long time இருக்கிறப்போ the glass மேல இருக்க டாப்ல இருக்க glass particles எல்லாம் flow ஆகும் bottom நோக்கி அப்படியே flow ஆகும் all the glass particle, because glass வந்து amorphous solid to tendency to flow ஃபுல்லாக கீழே மூவ் ஆகும் டியூ டு த கிராவிட்டினால கீழே அப்படியே வரும். ஸோ லாங் டைம் ஒரு 100 years ஆர் 200 years வச்சுருக்கப்போ கிளாஸு பாட்டம் சைடு வந்து திக்காக மாறிடும், ரொம்ப திக்காக மாறிடும். ஏன்னா பார்ட்டிகல்ஸ் கீழே வந்துடுது. டாப் மோஸ்ட்டு லீனாக மாறிடும்.
That is a very important. Windows or doors of old buildings are found to be slightly thicker at the bottom than at the top. Top consider பண்றப்போ bottom வந்து thicker இருக்கும். Reason என்ன? Glass வந்து amorphous solid. இதனோட main reason tendency to flow over long time, not slow நடக்கும். Very slow நடக்கும், not fast நடக்காது. Okay, this is a very important. This is very important. Next point, very important point. This is neat questions. This is neat question. You note பண்ணி வெச்சுக்கோ. Why old building windows top bottom thicker than top? Reason adha amorphous solid. Next point, very important. Due to short range order. Due to short range order in amorphous compound, that is a glass, small parts of an amorphous solid crystallize while rest does not crystallize. Rest does not crystallize. This is also supported by fact that some glass object from ancient civilization are found to become milky in appearance. Of crystallization. Okay, now you see this is also second. This is very important. Why old buildings glass windows or doors bottom thicker than top? Most reason amorphous solid to tendency to flow. That is a very important point. This board questions also and neat question idu ketirukanga. Then second, old civilization உடைய glass item பாத்தீங்கன்னா milky appearance ஆ இருக்கும். ஒரு மாதிரி மில்கா இருக்கும். ஒயிட் கலர் கிளாஸ் தான். இப்போ தான் ரீசெண்டாக கலர் கிளாஸஸ். பட் ஆன்சியன்ட் சிவிலைசேஷன் கலர் இருந்தது, பட் மேக்ஸிமம் ஒயிட் கலர்லெஸ்மாக இருக்கும். அந்த கிளாஸ் ஐட்டம்லாம் மில்கி அப்பியரன்ஸாக இருக்கும். அதுக்கு வாட் இஸ் த ரீசன் என்ன? டியூ டு ஷார்ட் ரேஞ்ச் ஆர்டர். கிளாஸ்னாவே அமார்ஃபஸ் சாலிட், ஷார்ட் ரேஞ்ச் ஆர்டர் இன் அமார்ஃபஸ் காம்பவுண்ட். கிளாஸ்னாவே ஷார்ட் ரேஞ்ச் தான், அது அமார்ஃபஸ் காம்பவுண்ட். ஸ்மால் பார்ட் ஆஃப் அன் அமார்ஃபஸ் சாலிட் கிறிஸ்டலைஸ். ஸ்மால் பார்ட் என்னது? கிறிஸ்டலைஸாக மாறிடும். வைல் ரெஸ்ட் டஸ் நாட் கிறிஸ்டலைஸ். என்ன ஷார்ட் ரேஞ்சுனால ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டிகல் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆகிருக்கும், அப்புறம் கேப்பு பார்ட்டிகல் அரேஞ்ச்மெண்ட்டு, அப்புறம் கேப்பு, அப்புறம் பார்ட்டிகல் அரேஞ்ச்மெண்ட். ஸோ சம் பார்ட் மட்டும் கிறிஸ்டலைஸாக மாறிடும். அமார்ஃபஸ் சாலிடு கன்வெர்டட் இன்டு கிறிஸ்டலைஸ் சாலிடு, பட் ரெஸ்ட் ஆஃப் த அமார்ஃபஸாக தான் இருக்கும். ரெஸ்ட் ஆஃப் த அமார்ஃபஸ். திஸ் இஸ் ஆல்சோ while rest does not crystallize. This is also supported by fact that some glass object from ancient civilization found to become milky appearance of crystallization. Reason என்ன? some part வந்து crystal-ஆ மாறும், some part வந்து rest of the part வந்து என்னது அப்படியே தான் இருக்கும், amorphous solid-ஆ இருக்கும். This is known as milky appearance in a ancient civilization glass object. Ancient glass civilization உடைய glass object. Okay. Okay, now
difference between crystalline solid and amorphous solid. So previous crystalline solid and amorphous solids characters. Now difference between crystalline solid and amorphous solid. ஒரு 3 mark questions ல கேட்கலாம். 2 mark or 3 mark questions. Now properties, serial number, property, crystalline solid and amorphous solid. First property பாருங்க, melting point. Melting point na crystalline solid sharp melting point இருக்கும், but they do not have sharp melting point கிடையாது. Amorphous solid they do not have sharp melting point. Now crystal geometry பாருங்க, crystalline solid வந்து perpetual இருக்கும். Internal arrangement of particles is regular for crystalline solid, regular இருக்கும் arrangement of particles. So they possess definite regular geometry, regular இருக்கும் definite geometry. The long range order, they have long range order. But amorphous solid pathina internal arrangement of particle is not, is a irregular, not regular irukama, irregular irukum. Thus do not have any geometry, definite geometry kedaiyadhu, not having definite geometry. Short range order is only amorphous solid is a short range order. Heat of fusion parna, heat of fusion na melting, they have characteristic heat of fusion, particular temperature la fusion nadakum. Particular crystalline solid, particular temperature fusion will takes place or melting point will takes place, melting, that is a fusion. But amorphous solid do not have characteristic of heat of fusion. Amorphous solid ஒரு particular temperature la fusion நடக்காது, maybe range நடக்கும், ஒரு particular temperature ஒரு 200 to 300 இந்த மாதிரி ரேஞ்சில் தான் இருக்கும். Physical state பாருங்க, crystalline solid are ஹார்டாக இருக்கும், rigid and the shape is not distort, shape வந்து மாற்ற முடியாது. Mild distortion forces, சின்னதாக ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணால் கூட அதனுடைய ஷேப் does not change. But amorphous solid சாஃப்டாக இருக்கும், very rigid, not very rigid கிடையாது, சாஃப்டாக இருக்கும். They can be distorted by bending. Amorphous solid bend பண்ணலாம் or compress பண்ணலாம். Say example rubber, amorphous solid அதை bend பண்ணலாம், compressம் பண்ணலாம். But crystalline solid bendingோ compressோ பண்ண முடியாது, it's not possible. Now fifth properties, only 6 property தான். Fifth properties, anisotropic or isotropic property. Crystalline solid or anisotropic nature. Crystalline solid anisotropic nature. Amorphous solid or isotropic nature. Anisotropic nature. Okay, now examples of crystalline solid, examples, amorphous solid examples. Sixth examples, NaCl, crystals of NaCl, CSB or cesium bromide, calcium fluoride and zinc sulfide. Rubber, glass, plastic, rubber, glass and plastic. Okay, this is a examples of crystalline solid, amorphous solid. Okay, so today class is over. We will see the next class crystalline solid types, 4 type irukku. We will discussing about 4 types. Okay, thank you.